Intermediate public examination blueprint or in junior first year physics. First of all, learn 6th lesson and 7th lesson and 12th lesson, 13th lesson. Is a fixed 8 marks question, so we will prepare it very seriously. 8 marks question. 6th lesson work, energy and power, 8 marks. In 7th lesson system of particle, 8 marks. Oscillation, 8 marks, and thermal properties of matter, 8 marks, and thermodynamics, 8 marks. First of all, you will prepare work, energy and power, and one more oscillation, and next thermodynamics. These 3 lessons you should be learn, then 8 marks are present. 3 questions, 8 marks are present. We will get the good result. Short answer question, 4 marks. Lesson number 3rd, motion in a straight line and motion in a plane and laws of motion. So 3rd lesson, 4th lesson, 5th lesson, and gravitation 4 marks question, and mechanical properties of solid, 4 marks question, and thermal properties of matter, it is 4 marks question. 2 marks question, physical world, and second lesson units and measurement, 2 marks question, and motion in a plane, 2 marks question, laws of motion and 2 marks question, and 11th lesson mechanical properties of fluids, and 12th lesson thermal properties of matter, and kinetic theory of gases, having 2 questions, 2, so it is a 4 marks. Totally weightage I be 10 to the 20, 6 4 the 24, 2 8 the 16. Work, energy and power, 8 marks question. Oscillation, 8 marks. Thermodynamics, 8 marks. In short answer question chapter number 4 5 6 7 8 9 10, it is only for 4 marks question, and very short answer questions. Third section lo it is a physical world. In 11th lesson 12 13 14 15 16 17 18 questions, it is only for 2 marks question. So first section it is will stay long answer questions chapter wise. Second section short answer questions, very short answers, 2 marks question. It's a fixed all 10 question, 10 questions istaru, 2 questions 2 marks question, 2 marks 10 question 20, and 4 marks questions there given 6 question 24, and 8 marks question to 16 marks, total 60 marks. వర్క్, ఎనర్జీ అండ్ పవర్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎలాంటివి ఇస్తారని అంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఒకటి డెవలప్ ద మోషన్, వర్క్ అండ్ కినెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ షో దట్ అండ్ లీడ్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఆస్కిలేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద కొలైజన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాసిబుల్ ఆఫ్ ద కొలైజన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్లో 3 ఇస్తాడు, ప్లస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలి, 2 ప్రాబ్లమ్స్, దీనిలోనే 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఆస్కిలేషన్లో కూడా 2 క్వశ్చన్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ 4. షో ద మోషన్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పెండులమ్ ఒకటి, అండ్ డిఫైన్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లైక్ సచ్ ఎ టైప్ క్వశ్చన్. థర్మోడైనమిక్స్లో కూడా 2 క్వశ్చన్లు, స్టేట్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్ ద వర్కింగ్ అండ్ కెన్ కార్నెట్ ఇంజన్, ఆప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఎఫిషియన్సీ. దీనికి సంబంధించిన 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. థర్మోడైనమిక్లో 2 క్వశ్చన్లు, ఆస్కిలేషన్లో 2 క్వశ్చన్లు, వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ దీనిలో 3 క్వశ్చన్లు. ఈ విధంగా టోటల్గా వచ్చేసి 7 క్వశ్చన్స్, అండ్ ఆల్సో 2 న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసేస్తాడు, 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. దాని ఏంటంటే చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు పక్కా చదువుకోవాలి, గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ 2 ఇచ్చేస్తున్నాడు, దానికి ప్రకారంగా యాష్ ఉంది ద ఫిగర్. అండ్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, అంటే ప్యారలగ్రామ్లో షో ద ట్రాజెక్టరీ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లాంటివి ఇస్తాడంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ and mention the method of use to the decreases friction, and state the Newton's law, second law of motion,
అలాంటి క్వశ్చన్. డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇంపల్స్, స్టేట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యూనిట్. అలాంటి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్లో 4+4 మార్క్స్ ఇస్తాడు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అంటే డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ గ్రావిటీ అండ్ వెక్టర్స్ ప్రోడక్ట్ అలాంటి. డిఫైన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ డెరైవ్ అట్లాంటి. డిఫైన్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ అండ్ టార్క్ ఇలాంటి క్వశ్చన్. గ్రావిటేషన్లో 4 మార్క్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అండ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అండ్ గ్రావిటేషనల్ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్స్ గురించి క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. ఎంపీ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Describe the behavior of a wire and gradually increasing the load, and define stress and explain the operation of stress. Define strain energy and derive the equation. అలాంటి క్వశ్చన్. టీవీ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అంటే దీనిలో వే ఆఫ్ సింపుల్ అనాలజీ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ అడ్వాంటేజ్ అని. ఎక్స్ప్లెయిన్ కండక్టెన్స్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. టాప్ 40 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఫిజికల్ వరల్డ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ ద డిస్కవర్ ఆఫ్ ద సివి రామన్? వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద చంద్రశేఖర్ ఫిజిక్స్? వాట్ ఈస్ ద ఫిజిక్స్? వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద రీడింగ్? అండ్ సెకండ్ లెసన్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ మార్క్స్ 2 మార్క్స్ ఇస్తారు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద accuracy, precision, distinguish between the fundamental units and derivative units. అలాంటి క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. సో మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్లో 2 మార్క్స్. ఇలాంటి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాడు, వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో 2 మార్క్స్, అవి కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ ఇనర్షియా? ఇలాంటి క్వశ్చన్లన్నీ ప్రిపేర్ కావాలి. స్టార్ క్వశ్చన్స్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్, వీటిని బాగా ప్రిపేర్ అయితే చాలు. ఓకే. Long question answers as well as we will follow top 15 problem it listed, and motion in a straight line like వెళ్ళి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. అలా గన్ షాట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి. అండ్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్లోకి వెళ్ళి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోండి. అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లోకి వెళ్ళి ఒక ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అది చూసుకోండి. అండ్ వర్క్, ఎనర్జీ అండ్ పవర్లోకి వెళ్ళి 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి, అది న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినవి. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్లోకి వెళ్ళి కూడా 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు, అవి ఈ విధంగా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఆస్కిలేషన్ అనే లెసన్లోకి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పెండిలం విచ్ ఈస్ టిక్స్ సెకండ్స్ అని అడతాడు. అండ్ ఎంపీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్స్, దీనికి వెళ్ళి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అది కూడా చూసుకోండి. థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లెసన్లోకి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు, దాన్ని చూసుకోవాలి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. కెనడిక్ థియరీ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ అండ్ దీనికి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్, అంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్లో దీనిలో ఈ వాల్యూస్ నెంబర్స్ మార్చుతారేమో తప్ప, కానీ పక్కా క్వశ్చన్లు అన్నమాట. ఇవి పక్కా క్వశ్చన్లు, వీటికి ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే పక్కా రిజల్ట్ 60/60 రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. 60/60 మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ప్రిపేర్ వెల్.